Yes, Does it look good? it look good. Good. Okay. So you go to the first page, next page, full. So basically, I'll speak in both Bengali and English. So basically, there are few categories of your visa. তো জব করার জন্য ইউএসএ তে জব করার জন্য দুটো ক্যাটাগরি আছে, টু মেজর ক্যাটাগরিজ। ওয়ান ইজ নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা, ওয়ান ইজ ইমিগ্রেন্ট ভিসা। সো হোয়াট ইজ নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা? নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা ইজ টেম্পোরারি ভিসা, যেটার মাধ্যমে তুমি ইউ গো টু ইউএস এন্ড ইউ জয়েন এ জব। This job can be academic job, non-academic job, IT sector job. And there is a second type of visa. It's called immigrant visa or green card, which is a permanent resident visa. So you become a permanent resident in US and you continue your job there. So the most important, there are two most common ways to go to US and join a job. The first is the academic route. So in academic route, what you do PhD, you join US as a PhD student, and you continue after your PhD some academic or non-academic job. So that is what's called OPT. There's a term called OPT. You can see in the F1 um, row, right? The last one. So there is the OPT. There is a term called OPT. So after PhD, you can work here part time, and you can join a job later as a full time. So you join a PhD here, you complete your PhD and join a job, or you join a postdoc here and you complete your postdoc and join some job. So this is the route most of the students follow. The second type of route is called H-1B visa. This is one of the most popular visa in the whole world. H-1B is so popular that they cannot take all visas, right? So they have to like create a cap for every country. So H-1B ভিসাতে যারা আসে তারা মোস্টলি কোনো একটা কোম্পানিতে জয়েন করে, ইউএসএ তে কোনো একটা কোম্পানিতে জয়েন করে as a software engineer, as some specialist. So কোন একটা স্পেশালিস্ট হিসেবে তোমাকে জয়েন করতে হবে। You have to know your part well. যে কোনো ফিল্ডে তুমি যদি সেরা হও, তোমার যে কোনো ফিল্ড, ফুল মিউট, কেন মিউট? সরি, What সো did I do? তোমার এটা মিউট ছিল না, কিছু একটা আওয়াজ আসছিল। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ। So the screen is gone. Wow. How Yeah, about now? yeah, it's working now. Thanks. So so Wait. Let we need me. okay, okay, I think this works. Yes, thank you. So তুমি কি করবে? You become an expert in some field and you join US as a H-1B visa. That is the second option. There is a third option called L1 visa. What is L1 visa? Suppose তুমি কোন একটা আমেরিকান কোম্পানিতে ইন্ডিয়াতে জয়েন করলে, you join for example Bangalore campus of some company or Bangalore regional office of some company, and then you by promotion or by request you go to the US. You join the US campus of that company. For example Microsoft এর তুমি Bangalore campus-এ ধরো একটা ম্যানেজার পজিশনে আছো. So you are a manager in a Bangalore office of Microsoft, and you request them that I want to join the US. I want to go to the US and join something, or you become promoted, or they offer you some position in California or somewhere else. So তার মাধ্যমে তুমি একটা ভিসা পেতে পারো। So there are multiple options. তারপরে লেবার, ধরো কোন একটা কোম্পানি তোমাকে হায়ার করলে অ্যাজ এ লেবারের মানে কোন একটা ম্যানেজারিয়াল পজিশনে, যে কোনো পজিশনে হতে পারে, বিভিন্ন ধরনের পজিশনে, সেটা একটা অপশন দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই। তুমি ধরো রিফিউজি হিসাবে অ্যাপ্লাই করতে পারো। there are multiple options. So এগুলো, and there is a O1 option. What is O1 option? You become so expert in your field that you become one of the topmost, like Nobel laureate or something like that. তখনই তুমি ইউএসএ তে অ্যাপ্লাই করতে পারবে O1 ভিসাতে। So these are different types of visa. Postdoc যে ভিসাতে করা হয়, so the visa for the postdoc is J1. It's called exchange visitor.
এটা সবাই অ্যাপ্লাই করতে, everyone can apply that. And for PhD you apply through F1 or sometimes J1 as well. So F1 হলো তোমার mostly PhD and J1 টা হলো postdoc, and H1B হলো mostly job একটা টেক কোম্পানিতে ইউএসএ তে, এবং আদার টাইপের তোমার আরো জব আছে যেগুলোতে তোমার ভিসা তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে। So these are the kinds of visa you apply. The second part is immigrant visa or permanent residence in US. Next slide, full bhai. So if you join after PhD or postdoc as an assistant professor in US, you can get permanent residence here. So you can see green card. The title of this is green card and it's colored green. So that is one of the genius of Fulbhai. So EB1 is basically if you are an outstanding professor or persons of extraordinary ability, or you are a great manager of a company, then you can apply for EB1. EB2 is basically a lower level. You are not professor, but you have done PhD here or something like that, or you have a master's degree and doing PhD, you can apply for EB2. And there are other EB3 is for undergrad who has completed their graduation and want to be a permanent resident of US. আর আরেকটা তো এই ক্যাটাগরিতে তুমি ঢুকতে পারবে। এছাড়া আরো অনেক ক্যাটাগরি আছে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হওয়ার, ইফ ইউ ম্যারি someone from US ... So there are lots of ways you can become a permanent resident, but the best way is to become an extraordinary manager of a company or some big post, and you apply for EB1 or EB2, or you complete PhD here or postdoc and you join some university as an assistant professor and you become a permanent resident. So in summary, there are two ways to become part of the US experience, either through education, PhD, postdocs, or through becoming very skilled expert in your job. So দুটো ওয়েতে কিন্তু ইউএসএ তে আসা যায়। So thank you. I will request Savannah Shahid to go to the next speaker. Thank you so much. Thank you, Dr. Ashif. That was a very insightful one. So Ashif da আমাদের বলে দিলেন যে এন্ট্রি পয়েন্ট গুলো কিভাবে হতে পারে, কি ভাবে এন্ট্রান্সটা হতে পারে, আর এন্ট্রান্সের জন্য কি রকম অপশনস রয়েছে। এরপরে আমরা একের পরে এক ভেরিয়াস টাইপস অফ ওয়ার্কসে যাব, যে এন্ট্রি পয়েন্টের পরে হোয়াট ইজ ইট, অর এন্ট্রি পয়েন্টের আগে কোনটা সিকিউর করে নিতে হয়, দ্যাট ইজ জব. So our next speaker is Muhammad Ful Hussain Sheikh. He's a PhD student at the Department of Physics and Astronomy at the University of Kansas. He did his bachelor's and master's in physics from Aligarh Muslim University. His research works include search of elementary particles called neutrinos, which are coming from outside of our galaxy. Wow, very interesting. Muhammad Ful Hussain, please go ahead. Hello, can you hear me? Yes, we can. Okay, great. Hello, everyone. So today I'll be talking about, in a brief, the kind of jobs that you get in industries and IT sectors in the United States of America, especially because the other section will be covered by Mehbubda in a little bit, broader perspective. So, বেশি সময় না নিয়ে মানে আমি দেখাতে চাই যে আমেরিকাতে কোন কোন কোম্পানিগুলো আছে যারা like they make like really big money, right? So এই স্লাইডে দেখানো হয়েছে যে মানে কোন বড় বড় কোম্পানিগুলো তাদের যে এমপ্লয়ি স্যালারি ক্যাপ পার হেড রাখে। তো ফর এক্সাম্পল লাইক এভরিবডি নোজ অ্যাপল, রাইট? ওর ফেসবুক তো সবাই জানে। এই কোম্পানিগুলো খুব একটা কমন না, যেমন অ্যালফাবেট, ভেরিসাইন, বাট দে হ্যাভ আ লট অফ মানি অ্যান্ড people come here in the US and get job, like very lucrative job in those companies. এরা এদের ক্যাপটা মানে ইনকাম ক্যাপটা এতটা বড় কারণ এদের নিজেদের আন্ডারে খুব একটা বেশি এমপ্লয়ি নেই। তো this slide is showing the revenue per employee in that company. For obvious reason, Apple is in the top list of this because they have a lot of money
and a lot of employee, but like they have like larger amount of money than the employee. So if you know the number of people that Apple hires or Apple has, and then multiply this amount with that number of people, একটা আইডিয়া পাওয়া যাবে যে অ্যাপলের কাছে কতটা টাকা আছে। So this is a list, but it is not like limited, right? Like in this lower end, এই যে শেষে যে AMD বা ইন্টেল বা পেপাল, হ্যাঁ না, এই যে ছোট ছোট কোম্পানিগুলো আছে বা আইটি সেক্টর গুলো আছে, এদের এখানে লিমিটেশন নেই, কারণ এর নিচের টেলটা অনেকটাই বড়। সো the money that is being shown here, say $520,000 dollar by AMD, এর নিচে প্রচুর কোম্পানি আছে যারা মানে 100,000 বা 200,000 অফ মানে এমপ্লয়ি পার রেভিনিউ আছে, তারা বেশি এমপ্লয়ি রাখে, হয়তো তাদের কাছে হয়তো ভিসা বা ভেরিসাইন বা অ্যালফাবেটের মতো অতটা টাকা আছে, কিন্তু তার টাকা থাকা সত্ত্বেও মানে টাকা আছে, and then they have hired a lot of people, so তাদের যে বারটা না সেটা অনেকটা কম হয়ে গেছে, সেজন্য এই লিস্টে আসেনি। বাট দিস ইজ নট লিমিটেড, সো দেয়ার আর লাইক থাউজেন্ড অফ কোম্পানিজ ইন ইউএস ওয়্যার ইউ ক্যান গেট এ জব। আইটি সেক্টরের জন্য এগুলো খুবই ভালো কোম্পানি ওয়্যার ইউ ক্যান গেট এ জব, বাট I did not limit my presentation in IT sector only, so I included a few lucrative and like very well known, very well known in providing salary and also taking care of their employees. So তুমি এরকম একটা জায়গায় কাজ করতে চাইবে যে তোমাকে ভালো টাকা দেবে, এন্ড রাত সকাল 9টা থেকে রাত 9টা অবধি রাখবে না, তাই না? ইন্ডিয়াতে এটা খুবই কমন যে মানে অল্প টাকা দিয়ে ভাবে যে একদম গলা চেপে ধরবে, তাই না? So it's not like that in US. You have the employment like time flexibility, and then they take care of their all the employees. So mentally you are stable and you're becoming like more productive and stuff like that. So they do care, these companies do care about their employees as well. So a right hand side je list ache, this is not just IT sector, but people from the IT background, they can come to US and then get job in any of these companies, because প্রত্যেকটা কোম্পানির একটা আইটি সেক্টর থাকেই, তাই না? বড় একটা কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি, যেমন ফর এক্সাম্পল এইচপি নিজে একটা আইটি কোম্পানি, so they will have like maybe 90% of their employees as like from IT sector background. But is Nike an IT sector company? It's not, right? Nike মানে garments, মানে shoe mostly, right? But they do have an IT sector component of their company. ওদের নিজেদেরও একটা আইটি সেক্টর দরকার হয়, যে না ওই ওদের শেয়ার মার্কেটটা কে হোল্ড করবে, ওদের ডিজাইনটা পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কে ছড়াবে। So they have like this IT chain. They also hire people from different IT groups. আর ওদের মানে ওরা এটাও জানতে চায় যে ওদের কোম্পানির কোনো একটা পলিসি নতুন চালু করতে হবে, তো সেটা ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ পিপল কিভাবে পুরো দুনিয়াতে কিভাবে ছড়াবে ওরা। So they need some IT sector. So এরকম ভাবে মানে ইন্ডাস্ট্রি গুলো আছে, they hire a lot of people from IT background. So this was like a brief introduction about the types of companies in US, especially in North America. So I will now briefly talk about how you can get a job here in America. So there are two different ways you can go, right? একটা সহজ উপায় আর একটা খুব কঠিন। So the easy route Shabana, is it audible? No, it's not audible at my end. So Hussein, maybe would you try to speak now? We were not able to hear you. Ashifta, I think he logged off. No, he's here, but somehow Yeah. the screen is gone also. Yeah. So, Hussein, would you just retry? Hussein, can you just rejoin?
Can you just rejoin? Yes. Sorry, everyone. That's technology. Okay. If he is late, then we can go to the next speaker and oh, he's back. He's back. Okay. Cool. Okay. I am Well- so sorry. When did I got out of the meeting? I had no idea what I did. যখন তুমি সহজ আর কঠিন উপায় নিয়ে আলোচনা শুরু করলে তোমাকে সহজ উপায়ের সময় বের করে দিল। Say. I don't know why Google kicked me out. Maybe I did not mention Google, when I was talking about the companies, and they were not happy with that. I should have mentioned about Google while talking about, the types of companies in US. I am so sorry. Let You me. can start again. Yeah. Yes. You can share the screen. Right. So I was sharing my entire screen. It seems. Can I share the window? Yes, you can. Okay. Okay. Is it okay now? Yes. Oh, I am so sorry again. I was thinking that I'm doing very well. And then all of a sudden I got a call from Jishan and said that "Kothai re tui?" I said, okay, I'm out. Okay. Thank you, Jishanda, for the reminder, and not, I would have just finished my talk and then started it again. But like, I don't have many other things to say. The thing is that, like, I was talking about what are the different kind of ways that you can get a job in US. So you can go easy route, and you can go, the tough route. The easiest thing is that you get a degree from America, and you come here as a student, like F1 student, and do your masters or even bachelors, right? Like some people get a job after doing bachelors here. কিন্তু ব্যাচেলর করতে আসার মানে কোনো একটা পয়েন্ট আমি দেখতে পাই না, কারণ they make you pay, লাখ লাখ টাকা ওরা চাই যে আমাকে ইউনিভার্সিটিকে দাও, তারপর তুমি এখানে ডিগ্রি করো. That's not a good thing to do. I'd suggest that like people come here, doing to do their masters and PhD, and then eventually join a company here under this OPT CPT thing with the F1B visa. And then if the company likes you on the way, they will offer you this full-time employment, and then you can apply for this, or they can offer you even this H1B visa, and then you can on the long run you can get a green card or any permanent residency in the US, and the life will be easier. Trust me, the easy route has also a perk, which is that you get like অনেক টাকা দিয়ে এরা, তাই না? You get like কোটি টাকা যদি টাকাতে কনভার্ট করা হয়. So it's a good thing that you are getting a lot of money. Eventually you'll help a lot of people with that money, right? So there is another route that you can go. It's a tough route, but it's not impossible, right? I have seen many people who has been who are doing job in America coming through this route, and that route is that like যারা ইন্ডিয়াতে আছে এখন, they can get a degree from India, any university. Maybe it's an IT company, or maybe it's an university. Simple একটা কলেজ, মানে কলকাতার একটা কোনো একটা কলেজ যাকে কেউ চেনে না, সেখান থেকেও আইটি করে, আইটিতে মানে ডিগ্রি নিয়ে লোক এখানে আসতে পারে. হাউ? সো আইটিতে কোনো একটা মানে ডিগ্রি পাওয়ার পরে ওখানে কোনো একটা কোম্পানিতে জয়েন করলো কেউ, এন্ড প্রেফারেবলি কোনো একটা মানে ইন্টারন্যাশনাল এমএনসি, মাল্টিন্যাশনাল যে কোম্পানি বলে, সেগুলোতে কেউ জয়েন করলো. তো ওদের অপশন থাকে যে they send people to various countries in the world. So for example, there is an American company that someone joined for job after getting a degree from India, right? So that American company can send that person to US to get some experience, and after you came here, you have like the world in front of you. পুরো একদম দুনিয়াটা খুলে যায় সামনে, তাই না? And then you can apply for other jobs after coming to US, and then if some other company likes you, you can just quit that company where you were doing the job in India, and then join the new company, and then that way you are stable here. আরেকটা উপায় যেটাতে ইন্ডিয়াতে জব না করেও এখানে ডাইরেক্টলি জব পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে যে মানে
এখানে ডাইরেক্ট অ্যাপ্লাই করতে হয় এখানে কোনো একটা কোম্পানিতে, যেমন গুগল ইন্ডিয়াও আছে। তো গুগলকে মানে মেনশন এর জন্য করছি যাতে আমাকে না বের করে দেয় গুগল মিট থেকে। ইনফ্যাক্ট সো সো দ্য থিং ইজ দ্যাট ওখানে ওখানে কেউ ধরো ডিগ্রি করলো, and then that person is doing extraordinary job in like has done some extraordinary thing in India. আমরা কখনো কোনো গল্প শুনি না যে এই না এই এই পাড়ার কোনো একটা ছেলে খুব ভালো একটা কাজ করেছে, তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টেনে নিয়েছে, তাই না? তো দোজ কাইন্ড অফ স্টাফ, দোজ আর ট্রু, লাইক না রুমার্স মনে হয় কিন্তু কিছু কিছু জিনিস সত্যিও হয়। সো you can directly come to US with that profile, that you have to have like extraordinary profile. But the thing is that এই টাফ রাউটের একটা খারাপ ব্যাপার হচ্ছে যে যদি ইন্ডিয়া থেকে কেউ আসছে না, তো তারা ভাবে যে না ইউএস এর এক্সপিরিয়েন্স নেই, আর হয়তো যারা এমপ্লয় তারা একটু ডেসপারেট জব পাওয়ার জন্য, সো they can offer you sometime like lower salary, but that lower salary is even like really big salary. Like I'm talking about maybe if a person is doing, after doing his degree from America, got like 200,000 or 300,000 per year, probably they will offer you 150,000 or 200,000 instead. But that's a lot of money. And eventually, like, after staying here for like a year or so, আর কিছু বছর থাকার পরে তারা they increase salary like by a lot, So the tough route has this demerit that like they offer you less money, but it's not hard and fast constraint. Like they can increase the salary by a lot. Okay, with this I can stop here, and then I would like Shabana Appi to introduce the next speaker. Thank you. Thank you, Hussain. That was very insightful. So Hussain আমাদেরকে বলে দিয়েছে কিভাবে আইটি আর অন্যান্য কোম্পানিজ গুলোতে জবের সুবিধা হয়। এবার আমাদের নেক্সট স্পিকার হচ্ছে জিশান সিদ্দিকী, যে আমাদের হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড আর্টস এর কি জব অপশনস আছে সেটা নিয়ে বলবে। হি ইজ আ পিএইচডি ক্যান্ডিডেট ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ লিটারেচার অ্যান্ড ক্রিটিসিজম at Indiana University of Pennsylvania. He is also the project manager and operational head for Digital Story Game project. He is working on Anthropocene forms and cross-media curriculum design. Zishan, would you like to take over? Yeah, go ahead. ধন্যবাদ শাবানাদি, ধন্যবাদ আসিফ দা আর হুসেন এত ভালো বক্তব্যের জন্য। এবিপি কে ধন্যবাদ এত ভালো একটা আয়োজনের জন্য, এবং সমস্ত দর্শককে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে থাকার জন্য। A request to the audience, I will be speaking significantly, if not entirely, in Bangla. So pardon me for that. If you are facing significant challenges or issues to understand me or comprehend what I'm saying, jot down your questions, get back to us in the end of the session, and we'll try level best to get back to you, right? Thank you for that. তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা বিরাট বড় জায়গা, তো সেখানে সুযোগ সুবিধাও অনেকটা বেশি হবে। তো আমাদের একটা পক্ষপাতিত্ব থাকে, মাথার মধ্যে ঢুকেই যায় যে যারা সায়েন্স নিয়ে পড়ছে বা টেকনোলজি নিয়ে পড়ছে তারাই এখানে সুযোগ সুবিধা পাবে এবং তাদের জন্যই সমস্ত চাকরি খোলা আছে। না, ব্যাপারটা এরকম একদমই নয়। এবং যেহেতু বড় দেশ, সুযোগ সুবিধা নানা রকমের, অনেক রকমের চাকরি আছে, অনেক ধরনের চাকরি আছে, এবং নানা ফিল্ডে সেই চাকরিগুলো থাকে যেগুলো অনেক সময় আমরা জানতে পারি। তো সেগুলো নিয়ে আজকে আমি একটু কথা বলবো এবং আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। তো প্রথমেই আমি যেটা ভাগ করে নিয়েছি, দেখা যাচ্ছে এখানে যদি স্লাইডটা আপনারা দেখেন, যে দুটো মূল ধরনের চাকরি হয়, যেটা আমরা জানি, আমরা যারা যে কোনো ফিল্ডে আছি তারা সেই রকম ফিল্ড রিলেটেড যে চাকরিগুলো হয় সেই চাকরিগুলোর মধ্যে আমরা ঢোকার চেষ্টা করি, টিপিক্যাল বা কনভেনশনাল জব। কিন্তু তার বাইরেও আরেকটা জগৎ আছে যেখানে নানা ধরনের চাকরি থাকে, এবং সেগুলো সেই গতানুগতিক চাকরিগুলোর মতনই ভালো, এবং কখনো কখনো তার থেকেও ভালো হতে পারে। তো এই দুটো ভাগে আমি ভাগ করে নিয়েছি। তো প্রথমে আমরা দেখে নেব যে কনভেনশনাল বা টিপিক্যাল জবস কি হয়। যেরকম গোটা পৃথিবীতে একটা মডেল আছে, পাবলিক সেক্টর, প্রাইভেট সেক্টর, সরকারি বা বেসরকারি, এরকম মডেল ইউএসএ তেও আছে, খুব ডিফারেন্ট কিছু না। পরের সেকশনে আমি বলবো পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ, যেটা হয়তো অনেকে আপনারা শুনে থাকবেন, পিপিপি মডেল, এরকমও অনেক চাকরি আছে। তো প্রথমে আমরা দেখে নিই কনভেনশনাল চাকরিতে পাবলিক সার্ভিস বা পাবলিক সেক্টরে কি কি চাকরি হয়। তো আসিফ দা প্রথমে একটু ছুঁয়ে গেছে পোস্ট ডকের ব্যাপারটা, আর এখানে মেহবুব দাও আছে পোস্ট ডক ট্রেনিং। দিজ আর টু ভেটারেন পিপল এক্সিস্টিং উইথ পোস্ট ডক। তো আমার এতটা ধৃষ্টতা নেই যে আমি পোস্ট ডক নিয়ে কথা বলবো, আমি খালি ছুঁয়ে যাচ্ছি দু তিনটে পয়েন্ট, যে আপনাদের যাদের মাথায় আছে যে পোস্ট ডক একটা ট্রেনিং বা পোস্ট ডক একটা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মতো ব্যাপার, একদমই সেটা কিন্তু নয়।
পোস্ট ডক একটা ফুল ফ্লেজেড চাকরি। আপনি একটা ইউনিভার্সিটি কিংবা তার সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোম্পানি বা কোনো কোলাবোরেটিভ প্রজেক্টে আপনাকে রাখা হতে পারে চাকরিজীবী হিসেবে, যা স্যালারি স্কেল কিন্তু প্রায় একটা প্রফেসরের সমান হয়। অন্যদিকে পোস্টডকে শুধুমাত্র সায়েন্স বা টেকনোলজি স্টুডেন্টরাই আসে তা নয়, এখন হিউম্যানিটিজ এবং সোশ্যাল সায়েন্সে ভালো ভালো সাবজেক্ট যেগুলো সোশিয়োলজি, অ্যানথ্রোপোলজি, হিস্ট্রি, এরকম জায়গাতেও এখন বা এই সাবজেক্ট থেকেও একজন পোস্টডকে আসতে পারে এবং আসছে অনেকে। তো এটা হলো পোস্টডক। এবং পোস্টডকের পরে আপনার হয়তো এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সুযোগটা অনেকটা বেশি হতে পারে, অনেক অনেক ইউনিভার্সিটি নিজেরাই সেটা স্পন্সর করে দেবে। এবারে চলে যাচ্ছে আমি টিচিং এ। টিচিং খুব কনভেনশনাল, আপনাদেরকে নতুন করে বলার কিছু নেই। যদি আপনি কোনো সাবজেক্টে দেখেন যে আপনার ভ্যাকেন্সি খালি আছে কোনো ইউনিভার্সিটিতে, আপনি সেখানে চাকরির জন্য ঢুকে যেতে পারেন। এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট বা অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরে যদি আপনি ঢুকে যান, H1B সবচেয়ে তাড়াতাড়ি স্পন্সর হবে। এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারিকুলামের মধ্যেই আছে। এবার আমি চলে যাবো প্রাইভেটে। প্রাইভেটে এমএনসি সম্পর্কে হোসেন দুর্দান্ত বলেছে, আমার নতুন করে বলার কিছুই নেই। খালি আমি এটুকুই বলবো যে অনেক এমএনসিস আছে, মেরিল্যান্ড রেঞ্জ, গোল্ডম্যান স্যাক্স, ফেসবুক, অ্যামাজন, যেখানে নন টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেও লোক নেওয়া হয় এবং নন টেকনিক্যাল পজিশনে তারা ভালো স্যালারি পায় এবং অনেক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সারা জীবন থেকেও যায়। এরকম অনেক লোকজনের উদাহরণ আছে, কন্টেন্ট ক্রিয়েটিং, হ্যানা ত্যানা। আমি সেটা ডিটেলে যাবো না, পরে আর একটা সেশন হলে আমি তখন সেটা ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে দেবো। আর একটা মজার জায়গা হলো এনজিও। আমাদের ইন্ডিয়াতে একটা ধারণা আছে যে এনজিও মানে হচ্ছে চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, তারা খালি লোকের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বলে যে আপনারা অমুক করুন তমুক করুন। এটা এনজিও নয়। আর ইউএসএ তে এনজিও ফরম্যাটটাও একদমই আলাদা। ইউএসএ তে অনেক ভালো ভালো এনজিও আছে যেগুলো আপনার পাবলিক মানে ফেডারেল গভর্নমেন্টের সঙ্গে কিংবা কোনো প্রাইভেট কোম্পানির সঙ্গে কাজ করে এবং খুব ভালো ভালো স্যালারিড পজিশনেও তাদের আছে, প্রচুর টাকা এরা বার করে বা ফান্ড তৈরি করে। আমি কিছুগুলো উদাহরণ দিতে পারি। একটা হচ্ছে চিলড্রেন্স ডিফেন্স ফান্ড, ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেন্ট ফর কালার্ড পিপল, হিউম্যান রাইটস ডিফেন্স সেন্টার, হিউম্যান রাইটস অ্যাকশন সেন্টার ফর চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট। এগুলো হচ্ছে সমস্ত আপনার এনজিও যেগুলো হিউম্যান রাইটস ইস্যু নিয়ে কাজ করে। তো এরা সরাসরি অনেক সময় আইজিওর সঙ্গেও কাজ করে, ওটা আমি লিখিনি এখানে, পরের সেকশনে বলবো। ইন্টার গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন যেমন ইউনাইটেড নেশনস হতে পারে, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন হতে পারে, এগুলো। তো এই গেল মোটমাট কনভেনশনাল চাকরি বা কনভেনশনাল জবস। এবারে চলে যাবে অর্গানিক বা এক্সপেরিমেন্টাল জবস, যখন কেউ গতের মধ্যে না থেকে তার বাইরে যেতে চায়। এখানেও পাবলিক প্রাইভেট আর আমি যেরকম বলেছিলাম পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলের চাকরি আছে। প্রথমেই পাবলিকে দেখে নেবো যে কি কি চাকরি আছে। যেমন ধরুন আইআরএস, একটা উদাহরণ দিয়েছি আপনাকে, ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস, যারা ট্যাক্স কালেক্ট করে বা ট্যাক্স নিয়ে কাজকর্ম করে। বা ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট, সিআইএ হতে পারে, আমেরিকান ইনভেস্টিগেশন অফ আইটি সেল হতে পারে, কিংবা এফবিআই হতে পারে। এখানেও অনেক সময় হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের স্টুডেন্টদেরকে নেওয়া হয় সায়েন্সের পাশাপাশি। এবং এখানে যারা ল্যাঙ্গুয়েজের স্টুডেন্ট আছেন, ধরুন অ্যারাবিক নিয়ে কেউ পড়ছেন বা বাংলা নিয়ে কেউ পড়ছেন বা হিন্দি নিয়ে কেউ পড়ছেন, সংস্কৃত নিয়ে পড়ছেন, তাদের জন্য একটা খুব ভালো খবর। আইআরএস সম্প্রতি একটা আইন চালু করেছে যে বেশিরভাগ সময় যেটা হয় পলিসি তৈরি করার জন্য দোভাষী লিয়াজো বা ট্রান্সলেটার বা রিপ্রেজেন্টেটিভদের দরকার হয় কমিউনিকেট করার জন্য। সেই কারণে তাদের লোক প্রয়োজন হয় হিউম্যানিটিস থেকে। তা এখন তারা রুলই করে দিয়েছে যে ইন্টারন্যাশনাল বা ইমিগ্রেন্ট স্টুডেন্টদেরকে এই জায়গাগুলোতে নেওয়া হবে, নট এজ এ রুল অফ ল বাট এ রুল অফ বুক। ঠিক আছে, তো এটার পাশাপাশি আপনার সেনেটে কাজ করতে পারেন। সেনেটে ফেডারেল গভর্নমেন্টের আন্ডার অনেক ডিপার্টমেন্ট থাকে, ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট আছে, কোর্ট হাউস আছে, চেম্বার অফ কমার্স আছে। এখানেও ইমিগ্রেন্ট স্টুডেন্টদের অনেককে নেওয়া হয় বিভিন্ন ফিল্ড থেকে, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস হতে পারে, সোশিয়োলজি হতে পারে, ইংলিশ হতে পারে। তো এই গেল মোটমাট পাবলিক সেক্টরের চাকরি। প্রাইভেট সেক্টরে অন দি আদার হ্যান্ড মিডিয়া প্রোডাকশন, এই দুটোই লোকে বেশি প্রেফার করে, এই জন্য আমি দুটো মূল ধরনের চাকরি এখানে দিয়েছি। মিডিয়া মানে হচ্ছে ধরুন কোনো পাবলিশিং হাউস হতে পারে, নিউজ এজেন্সি হতে পারে, জার্নালিজম পোডিয়াম হতে পারে। এইগুলোতে লোকজন প্রিন্ট মিডিয়া, ভিডিও মিডিয়া দুটোতেই অনেক সময় চাকরির চান্স পায়। প্রোডাকশন অন্যদিকে হলো বড় বড় প্রোডাকশন হাউস যেগুলো, ন্যাট জিও, আপনার ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক দেখেছেন অনেক সময়, বা ইউনিভার্সাল স্টুডিওস, বা হোসেন যেরকম একটু আগে উদাহরণ দিয়েছিল ডিজনি, ওয়ার্ল্ড ডিজনি বা এমজিএম, এরকম বড় বড় প্রোডাকশন হাউসেও লোকজন যায়। এবং এটা আরো ডাইভার্স, কারণ এখানে আপনার সিমুলেশন থেকে, এআই থেকে লোকজন যায়, গ্রাফিক ডিজাইন থেকে লোকজন যায়, হিউম্যানিটিস এন্ড সোশ্যাল সায়েন্স থেকে যায়, টেকনোলজি থেকে যায়। তো এটা একটা বিরাট বড় ফিল্ড এবং ইটস এমার্জিং ফিল্ড। একটা ভালো উদাহরণ দিতে পারি, আমার এক বন্ধু ছিল, মানে আছে এখন, সে ইন্ডিয়াতে ম্যাথস নিয়ে পড়াশোনা করেছে, মানে পিওর ম্যাথস। এখানে সে এক্সচেঞ্জ স্টুডেন্ট হিসেবে এসেছিল ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিন ম্যাডিসনে। সেখানে সে গ্রাফিক ডিজাইনিং অ্যান্ড সিমুলেশন নিয়ে একটা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে আসে।
6 মাসের থেকে 7 মাসের একটা কোর্স হয়। তারপরে সে চাকরি খুঁজছিল, কিন্তু তার গতানুগতিক চাকরি মানে ম্যাথসের টিচার হবে না বলেই সে ধরে নিয়েছিল। তো সে অ্যাপ্লাই করছিল অনেক জায়গায়। তো ইউনিভার্সাল স্টুডিওস অনেক সিনেমা বানায়, অরল্যান্ডো ফ্লোরিডাতে আছে, আপনারা গুগল করে নিতে পারেন। তার আন্ডারে ও কাজ করছে, অনেক ভালো ভালো হলিউড ফিল্মে ওর কন্ট্রিবিউশন আছে ব্যাক এন্ডে, হয়তো আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাবেন না। কিন্তু এই জায়গাতে ও নিজেকে এস্টাবলিশ করেছে এবং প্রচুর স্যালারি। তো এরকম ম্যাজিক হতেই পারে, মানে আপনার সঙ্গেও হতে পারে, এরকম অনেক সুযোগ সুবিধা এখানে আছে। লাস্টলি আমি বেশি সময় না নিয়ে বলবো পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ব্যাপারটা কি। ধরুন দুটো বডি, একটা পাবলিক সেক্টর আর একটা প্রাইভেট সেক্টর, সেটা কোলাবোরেশনে কাজ করছে, দ্যাট ইজ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ। খুব সহজ ব্যাপার, কিন্তু যখন কাজগুলো হয় তখন একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় কাজের নিরিখে। তো যেমন ধরুন কোনো ল ফার্ম, সে গভর্নমেন্টের কোনো এজেন্সির সঙ্গে কাজ করছে, সরকারি কোনো সংস্থার সঙ্গে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কোনো একটা কোম্পানির কোনো স্টেক হোল্ডার বা কোনো কিছুকে নিয়ে তাদের একটা ডেপুটেশন তৈরির ব্যাপার আছে। তো সেখানেও অনেক সময় হিউম্যানিটিজের স্টুডেন্টকে, সায়েন্সের স্টুডেন্টকে অ্যাজ এ টিম কাজ করতে হয়। তো প্রচুর সুযোগ এখানেও আছে, এবং এরা বেশিরভাগ সময় তো ভিসা স্পন্সর করে দেয়, কারণ প্রজেক্ট তো হয় না এখানে, এখানে লং টার্মের জন্য কাজ হয়, 9 to 5 জব। তো ওই কারণে এরা নিজেরাই ভিসা স্পন্সর করে দেয়। আর একটা এমার্জিং ব্যাপার হলো, যেটা হয়তো মেহবুব দা পরবর্তী ক্ষেত্রে বলবে, আসিফ দা অলরেডি বলে দিয়েছে, যে রিসার্চ ইনস্টিটিউট হচ্ছে একটা বিরাট বড় মানে হাব। ইটস অ্যান এমার্জিং ফিল্ড and it's a point of attraction for a lot of people from different disciplines. রিসার্চ ইনস্টিটিউট মানে যখন আমি বললাম তখন ভেবে নেবেন না যে খালি ডেটা মাইনিং হয় বা মলিকিউলার বায়োলজি হয় বা ফিজিক্সের ব্যাপার স্যাপার হয়, না, একদমই না। এর পাশাপাশি আপনার মিউজিয়ামের এক্সিবিশনের জন্য স্টুডেন্টদেরকে নেওয়া হয়, আর্কিওলজিক্যাল সাইট ইনভেস্টিগেশনের জন্য লোককে নেওয়া হয়, এবং নানা ধরনের সাবজেক্টে নানা ধরনের প্রজেক্টে রিসার্চ ইনস্টিটিউটে হয়। কিন্তু ব্যাপারটা কি, রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মেন ব্যাপারটা হলো যে এটা কিন্তু চাকরি। এখানে আপনি রিসার্চ করবার জন্য ঢুকছেন না, রিসার্চকে ফেসিলিটেট বা রিসার্চকে সাহায্য করার জন্য, সেটাকে বাড়ানোর জন্য আপনি ঢুকছেন এবং আপনার কন্ট্রিবিউশন দরকার। তো এখানে আপনি স্যালারিড এমপ্লয়ি হিসেবে ঢুকবেন, নট অ্যাজ এ রিসার্চার, নট অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, এবং আপনার সেরকম এক্সপার্টিসও থাকতে হবে। একটু কম্পিটিটিভ, কিন্তু স্যালারিও ভালো, এবং এখানে আপনার চাকরির অনেক স্বাধীনতা আছে, যেটা অন্যান্য অনেক জায়গা হয়তো নেই। তো এই গেল আমার বক্তব্য। আপনাদের যা প্রশ্ন আছে আপনারা গোটা সেশন শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমার কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমি চলে যাবো ডক্টর সাহানার কাছে। ধন্যবাদ। Thank you, Zishan, for the wonderful presentation. Now, our next speaker is Dr. Mehboob Sahana, who is a cultural and environmental geographer with an interest in analyzing land use changes with special respect to spaces, politics, and the governance of the living and materialistic world. Please go ahead, Dr. Mehboob. Thank you so much. So, our introduction too much academics হয়ে গেল, no problem. Okay, so this program is about jobs in USA, but I know that I will talk about UK, job opportunities in UK. মানে এই প্রোগ্রামটার প্রথমেই বলেছিলাম, আমি অর্গানাইজার বলেছিলাম যে আচ্ছা এটা তো ইউএস এর প্রোগ্রাম হচ্ছে, আমি কি করবো, না না তুমি ইউকে এর বিষয়ে বলবে। বাট নট মাচ ডিফারেন্ট টু ইউএস। আমি এই পোস্ট ডক অ্যান্ড পিএইচডি যাওয়ার আগে একটুখানি বলে দিই যে যেহেতু জবের ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছে, সেহেতু পোস্ট ডক আর পিএইচডি ছাড়াও যে জবগুলো আছে সেটা বিষয়ে বলে দিই, তারপরে আই come to this point, postdoc and PhD. And then others, যেটা খুব পপুলার জব এখন চলছে, মানে প্রত্যেকটা সময়ে, মানে ইংল্যান্ডের জবের ওটা সিজন হয়। তো কিছুদিন আগে, 5 বছর আগে যে জবগুলো বেশি বেশি পাওয়া যেত, ইজিলি পাওয়া যেত, এখন সেটা একটু ট্রেন্ডটা চেঞ্জ হয়েছে আফটার পোস্ট প্যান্ডেমিক। সো ইংল্যান্ডের ভিসাও 5 ধরনের। এখানে টায়ার বলি আমরা, টায়ার 1, টায়ার 2, টায়ার 3, টায়ার 4, টায়ার 5। টায়ার 0 একটা আছে। তো টায়ার 0টা ডিপ্লোম্যাট ভিসা, মানে ভারতবর্ষ থেকে কোনো বড় ডিপ্লোম্যাটস আসছে ইংল্যান্ডে, সেটা টায়ার 0 ভিসা হয়। ওদের পাসপোর্টটা অন্যরকম হয়। টায়ার 1 থেকে শুরু হয়। তো টায়ার 1টাকে বলে গ্লোবাল ট্যালেন্ট ভিসা। ইংল্যান্ডে টায়ার 1টাকে বলা হয় গ্লোবাল ট্যালেন্ট ভিসা। তো টায়ার 1 কি? টায়ার 1 এর জন্য ওই যে বলা হলো যে খুব এক্সট্রা অর্ডিনারি, কেউ ভারতবর্ষে কোনো একটা বড় কিছু করে ফেলেছে, বা এখানে টায়ার 1 ভিসার জন্য কিছু কিছু অ্যাপ্লিকেশন, যেমন রয়্যাল সোসাইটির কিছু ফেলোশিপ দেওয়া হয়। সেই রয়্যাল সোসাইটির ফেলো যদি কেউ ক্র্যাক করতে পারে তো টায়ার 1 ভিসাতে আসবে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেরও কয়েকজন আছে টায়ার 1 ভিসাতে। আমাদের বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটিতে ছিল টায়ার 1 ভিসাতে, বাট সে ব্যাক করেছে। আমাদের কেমিস্ট্রিতে ছিল। হ্যাঁ,
তো তো ওই ভাই এখন ব্যাক করেছে ইন্ডিয়াতে, যদিও একটা ইউনিভার্সিটিতে। তো এছাড়াও টায়ার ওয়ান ভিসাতে অমর্ত্য সেন টায়ার ওয়ান ভিসাতে ছিল, এবং এই ধরনের অনেক বড় বড় পার্সোনালিটিস টায়ার ওয়ান ভিসাতে ছিল। এবং টায়ার ওয়ান ভিসা হচ্ছে ওই গ্লোবাল ট্যালেন্ট ভিসা, যেখানেতে কিছু যেমন নিউটন ফেলোশিপ, যেমন রয়্যাল হ্যালো ফেলোশিপ, যেমন এই ধরনের কয়েকটা ভালো ভালো ফেলোশিপ টায়ার ওয়ান ভিসাতে আছে। তারপরে হচ্ছে টায়ার টু ভিসা। সো টায়ার টু ভিসা ইটস কল স্কিল ভিসা অর স্কিল ওয়ার্ক ভিসা। তো হোয়াট ইজ স্কিল ওয়ার্ক ভিসা? আমি টায়ার টু ভিসাতে এসেছি, এবং আমার মতোই যারা এখানে যতজন, টায়ার টু ভিসা ইজ অ্যাকচুয়াল ওয়ার্কিং ভিসা। যারাই জব নিয়ে আসবে তাদেরকে বলা হয় টায়ার টু ভিসা। হ্যাঁ, তো পোস্ট ডক ইজ এ জব, এবং পোস্ট ডক ছাড়া তুই যদি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়ে আসে সেটাও জব, এবং হোয়াট এভার স্কিল যে কোনো। এবং ধরো আমি বলছি যে অন্য কাউকে ওটা, যেমন এখানেতে পুরোহিত বা মসজিদের ইমাম, এখানে অনেক মসজিদ আছে, সেই মসজিদের ইমামও আছে, সে কিন্তু টায়ার টু ভিসাতে আসে। তার কাছে একটা স্কিল আছে, এই নামাজ পড়ানোর স্কিলটা, এটা অন্যজনের কাছে নাই। সে ধরনের কেউ একজন আসছে এখানেতে, মানে রসগোল্লা তৈরি, অনেক মিষ্টির দোকান আছে, রসগোল্লা তৈরি করতে আসছে, সে কিন্তু টায়ার টু ভিসা নিয়ে আসছে। তো টায়ার টু ভিসা ইজ এ স্কিল ওয়ার্ক ভিসা। তো লটস অফ স্কিল ওয়ার্ক ভিসার, তুমি যদি তোমরা যদি ইংল্যান্ডের ওয়েবসাইটে যাও ভিসা এতে, ওখানে দেখবে যে কত রকমের স্কিলের, প্রায় 250টা স্কিলের ডেফিনেশন আছে, এবং 250টার আবার সাব ডেফিনেশন, সাব স্কিল আছে আবার। হ্যাঁ, তো সেইখান থেকে তুমি দেখতে পারো যে কোথায় জব অ্যাভেলেবিলিটি আছে। কিন্তু সব স্কিল ভিসাতে, এবং স্কিল ভিসার জন্য তোমার কি করতে হবে, এখানে যেমন ধরো আমি মিষ্টির দোকান, রসগোল্লার জন্য একটা স্কিল রসগোল্লা মেকার নিয়ে আসবে ইন্ডিয়া থেকে। তো এই যে রসগোল্লা মেকার একটা দোকান আছে, সে কিন্তু অ্যাডভার্টাইজ করে যে আই নিড এ রসগোল্লা মেকার ফর আওয়ার শপ। সো এই ধরনের লাইক রসগোল্লা মেকার টু নাপিত থেকে শুরু করে, পুরোহিত থেকে শুরু করে, মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে, ইউনিভার্সিটিজ ইজ অলসো সেইং দ্যাট উই নিড সামওয়ান যেটা সাউথ এশিয়ার স্পেসিফিক, যেমন আরাবিক্স বা উর্দু। যেমন আমি রিসেন্টলি একটা জায়গায় একটা শুনছিলাম যে ওয়েলসে তারা খুঁজছে যে এরকম একজন ব্যক্তি যে উর্দু জানে, ফার্সি জানে, অ্যান্ড উর্দু, ফার্সি অর অ্যারাবিক, লাইক দিস তিনটে কম্বিনেশন জানে, তাদের একটা রিসার্চ প্রজেক্ট চলছে সেটার জন্য। সো দে আর লিটারালি ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট, দেন লাস্টলি দে গট সামওয়ান ফ্রম আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, অ্যান্ড হি ইজ জয়নিং টু ওয়েলস, ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েলস। ওরা ডিজিটাল হিউম্যানিটিস এর একটা বড় কিছু কাজ প্রজেক্ট করছে বড় ইংল্যান্ডের। সো এই ধরনের মানে প্রচুর প্রচুর জব আছে, সেগুলোকে মানে টোক করে বসে থাকতে হবে যে কোথায় আসছে। তার জন্য ওপর আমার পিপিটিতে একটা আছে jobs.ac.uk। এখান থেকে যারা মোটামুটি তোমরা একাডেমিক এবং অ্যাসোসিয়েটেড যে জবগুলো আছে, হ্যাঁ, যেগুলো স্কিল ওয়ার্ক ভিসা, মানে স্কিল ওয়ার্ক ভিসার এখানে ডেফিনেশন যে এমন স্কিল যেটা ইংল্যান্ডে নেই কো, যার জন্য বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হবে, এক্সপোর্ট করতে হবে। তো এটা হচ্ছে স্কিল ওয়ার্ক ভিসা। সো সেটা যে কোনো, সেটা একাডেমিক হতে পারে, হোয়াট এভার। হ্যাঁ, সো তাহলে পোস্ট ডক, পিএইচডিটা আলাদা, পিএইচডিটা টায়ার 4 এ আছে। তো পোস্ট ডক থেকে শুরু করে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, পোস্ট ডক, এন্ড হোয়াট এভার যেটাতে টায়ার 2 ভিসা। আর পিএইচডিটা হচ্ছে টায়ার 4 ভিসা। পিএইচডি, এমএসসি, বিএসসি, বিএ, এমএ, যে কোনো পড়াশোনা রিলেটেড তুমি এখানে সার্টিফিকেট পাবে, ডিগ্রি পাবে, তখন এই টায়ার 4 এ চলে যাবে। টায়ার 4 ভিসা। টায়ার 3 আর টায়ার 5, 5টা। টায়ার 5 হচ্ছে মানে এটা আবার স্কেলও হয়, জবের স্কেল হয়। কারণ আমি হচ্ছে 6.5 জবে আছি, 6.5 স্কেলে। এরপরে আমি এরপরে যখন সিনিয়র লেকচারার হবো 7 হবে, তারপর প্রফেসর হবো 9 পর্যন্ত হয়, ম্যাক্সিমাম 10 পর্যন্ত হতে পারে। সিনিয়র প্রফেসর 10, এই ধরনের ওই ডাইরেক্টর পজিশনে 10। হ্যাঁ, আর এরপরে হচ্ছে স্টুডেন্টরা হচ্ছে টায়ার 5 ভিসাতে আসে, তারা কিন্তু কোনো জবের জন্য আসছে না। ওকে, এরপর আসছি, কেউ ধরো আসছে মানে লেবার ওয়ার্ক যেটা বললাম, কোনো ধরো আমি এখানে বলছি, এখানে এখন একটা রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে আমার কিছু বন্ধু এসছে যে বড় বড় শিপ আছে, সেই শিপেতে তারা খাবার বানায়, বা এখানে বড় বড় রেস্টুরেন্টে এসে খাবার বানায়, তারা কিন্তু টায়ার 5 বা টায়ার 3 তে আছে। তো এটা হলো ওভারঅল এখানে আসার যে বিভিন্ন রুট। এবং এই রুটের আবার দুটো টাইম ফ্রেম আছে, একটা হচ্ছে 5 ইয়ার রুটস, একটা হচ্ছে 10 ইয়ার্স রুট। সো আমি হচ্ছে 5 ইয়ার রুটস। আমি যদি 5 বছর টায়ার 2 ভিসায় থেকে যাই, তাহলে 5 বছর পরে আমি এই দেশের অনেক সুযোগ সুবিধা পেতে পারবো। আমার অলরেডি 4th ইয়ার চলছে, এবং আমি এখানে আইলার পেয়ে যাবো, যে আইলার যেটা গ্রিন কার্ড বললো ইংল্যান্ড আমেরিকাতে। সো এটা হচ্ছে আইলার বলে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভ টু রিমেন, মানে আমি যতদিন চাই এই দেশে থাকতে পারি, আমার জন্য ভিসা থাকবে না। এবং আমি এই দেশে যে সুবিধাগুলো, যেমন হচ্ছে হেলথ কেয়ার সুবিধা, আমার ছেলেপুলেদের সুবিধা, এই ধরনের সুবিধা প্রচুর পাওয়া যাবে। নাও আমি আসছি যে টায়ার 2 ভিসা, বিকজ এটা এডুকেশনাল প্রোগ্রাম, এবং এডুকেশনের লোকজন টায়ার 2 ভিসাকে টার্গেট করে, বিকজ টায়ার 2 ইজ এ প্রেস্টিজিয়াস ভিসা। এবং টায়ার 2 ভিসা থেকে যদি আসতে পারে, এটা 5 ইয়ার রুট ভিসা, 5 বছরে। টায়ার 3 এন্ড টায়ার 5 হচ্ছে
10 ইয়ার্স রুট। কেউ যদি এখানে ওই শিপের জব নিয়ে আসে, কেউ যদি খাদ্য তৈরি জব নিয়ে আসে, কি বলে ওটা, এই রেস্টুরেন্টে জব নিয়ে আসে, এই ধরনের তারা টায়ার 3 এন্ড টায়ার 5 সেটা 10 ইয়ার্স রুট ভিসা। ওকে, তো টায়ার 2 ভিসা আছে পোস্ট ডক, এটা টায়ার 2 ভিসা। তো পোস্ট ডকে আবার দু ধরনের পোস্ট ডক হয়, একটা পিএইচডি টা সেমই হয়, এক ধরনের, আমি পিএইচডি তে যাচ্ছি না, পোস্ট ডকটা বলে দিচ্ছি, পিএইচডি টা এই ধরনেরই হয়। সো হোয়াট ইজ পিএইচডি, হোয়াট ইজ পোস্ট ডক? সেলফ ডিফাইন্ড টপিক এন্ড প্রি ডিফাইন্ড টপিক। সো হোয়াট ইজ প্রি ডিফাইন্ড টপিক? প্রি ডিফাইন্ড টপিক হচ্ছে এখানে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে হিউজ প্রজেক্ট আছে, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, জিওগ্রাফি, হিউম্যানিটিজ, ইংলিশ, হোয়াট এভার প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের অনেক বড় বড় প্রজেক্ট চলে। সেই প্রজেক্টগুলো নিজেদের একটা ইয়ে করে, যে এরকম ওকে আমরা মানে আমাদের আন্ডারে দুটো পোস্টডক আছে, এবং সেখানে তো পুরো পুরো পোস্টডকের ক্রাইটেরিয়া গুলো বলে দেয়, দুটো, একটা এসেনশিয়াল ক্রাইটেরিয়া, একটা ডিজারেবল ক্রাইটেরিয়া। সো এসেনশিয়াল ক্রাইটেরিয়া বলে যে আচ্ছা এই ছেলেটাকে, যে এই পজিশনের জন্য তোমাকে বাংলা জানতে হতে পারে, এই পজিশনের জন্য তোমাকে মিডিভিয়াল পিরিয়ড হিস্ট্রি বা ইন্ডিয়ান মিডিভিয়াল পিরিয়ড হিস্ট্রির জন্য একটা এই নলেজ থাকতে হবে, তোমার দুটো পেপার থাকতে হবে, তোমার এই ধরনের ক্রাইটেরিয়া সেট করে 5টা থেকে 10টা। তুমি যদি মনে করো হ্যাঁ আই অ্যাম এলিজেবল বা আমি এই ক্রাইটেরিয়া গুলো ম্যাচ করি, দেন ইউ উইল অ্যাপ্লাই ফর দ্য পোস্ট, এবং এই ধরনের অনেকজন অ্যাপ্লাই করবে, and from there they will invite 4 to 5 people for interview, এবং সেখান থেকে ওরা ভালো জনকে চুজ করে নেবে। সো এটা হচ্ছে প্রি ডিফাইন্ড টপিক পোস্টডক। সো প্রি ডিফাইন্ড টপিক পোস্টডকের জন্য অলওয়েজ 12 মাসই এটা খোলা থাকে। যারা অলরেডি পিএইচডি করে ফেলেছে, ঠিক আছে, তারা এই প্রি ডিফাইন্ড টপিকের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে। এবং প্রি ডিফাইন্ড টপিকের জন্য সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কি, 4টে জিনিস, একটা হচ্ছে কভার লেটার, একটা হচ্ছে সিভি, আর একটা হচ্ছে ওদের যে ক্রাইটেরিয়া, হাউ ইউ উইল মিট দ্য ক্রাইটেরিয়া। সুন্দর করে তোমাকে লিখতে হবে যে তুমি কিভাবে ক্রাইটেরিয়া গুলো ম্যাচ করছো, এবং why you are the most suitable candidate for this criteria. Okay, so this is the pre-defined topic, এবং আমি যেভাবে ক্র্যাক করেছিলাম, আমি pre-defined টপিকে পিএইচডি তে পোস্টডকে এসেছিলাম, and then I have finished my postdoc for 3 years. এখন আমি আমার নিজের একটা প্রজেক্ট আছে, এবং আমি এখানে লেকচারার, 30% আমি টিচিং করি এবং 70% এখানে আমি রিসার্চ করি। সো যখন কেউ এন্ট্রি করে, তারপর আস্তে আস্তে তার সামনে অনেক দরজা খুলে যায়। এবার আছে সেলফ ডিফাইন্ড পোস্টডক। সো হোয়াট ইজ সেলফ ডিফাইন্ড পোস্টডক? মানে তুমি, মানে ইউ হ্যাভ এ প্রপোজাল, তোমার একটা 5 পেজ, 2 পেজ টু 10 পেজের প্রপোজাল আছে, অ্যান্ড ইউ আর টার্গেটিং যে আমি এই প্রপোজালিতেই পোস্টডক করব। সো তার জন্য ইউ নিড ফান্ড। সো তুমি এখানে একটা গাইডকে ফিক্স করবে, তুমি বিভিন্ন গাইডকে, যেটা অলরেডি আমাদের ফার্স্ট স্পিকার বলছিল, যেরকম হাউ টু ফাইন্ড এ গাইড ফর পিএইচডি, সেম ওয়েতে তোমার গাইড ফিক্স করে, এবং তোমাকে ফান্ড ইয়ে করতে হবে, যে কোন ফান্ড আছে। ইংল্যান্ডে পোস্টডক করার জন্য, সেলফ ডিফাইন্ড পোস্টডকের জন্য বিভিন্ন ফান্ড, যেমন জার্মানিতে আছে আলেকজান্ডার হুম্বোল্ট ফান্ড আছে, ইংল্যান্ডে আছে লিভারহিউম আছে। লিভারহিউমের জন্য সবাই এলিজিবল না, লিভারহিউমের জন্য এখানে পিএইচডি অথবা করতে হয়। তাছাড়া আছে নিউটন ভাবা আছে, কমনওয়েলথ আছে, এই ধরনের ফেলোশিপ অনেক কিছু আছে, যেগুলোতে টার্গেট করে সেলফ ডিফাইন্ড টপিকে। বাট সেলফ ডিফাইন্ড টপিকে পোস্টডক ইজ লিটল ডিফিকাল্ট, বিকজ ওর হয়তো 10টা নেবে, হয়তো 15টা নেবে, 20টা নেবে, পুরো ওয়ার্ল্ড থেকে সেলফ ডিফাইন্ড টপিক নিয়ে করে। এবং সেলফ ডিফাইন্ড টপিকে মানে পোস্টডক ক্র্যাক করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, বাট যারা ক্র্যাক করে তারা কিন্তু অনেক আগে যায়। যেমন আমি বলছি, যেমন ইন্ডিয়া থেকে একটা মেয়ে এসেছে, সেলফ ডিফাইন্ড টপিকে পোস্টডক করছে এডিনবরাতে, ওর লাইফ মানে ভেরি ভেরি গুড স্কলার। এবং এই ধরনের অনেক যারা, এবং সেলফ ডিফাইন্ড টপিকে কি যারা অলরেডি কানেক্টেড আছে, যেমন আইআইটিস গুলো থেকে সেলফ ডিফাইন্ড টপিকে পোস্টডক খুব তাড়াতাড়ি পায়, বা জেএনইউ থেকে, বা হায়দ্রাবাদ থেকে, বা আইআইটি, বা অশোকা, বা বিটস, এই যে বড় বড় এলিট ইনস্টিটিউশন, তাদের অলরেডি একটা কানেক্টিভিটি থাকে, এবং তারা খুব তাড়াতাড়ি এটা ক্র্যাক করতে পারে। বাট আমরা যারা একটুখানি মানে কি বলবো, রিজিওনাল ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে, সেলফ ডিফাইন্ড টপিকে পোস্টডক পাওয়াটা যে লেভেলের প্রপোজাল হওয়া উচিত, সেই লেভেলের প্রপোজাল মানে তাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সো ওই জন্যই বলবো যে তোমরা প্রি ডিফাইন্ড টপিক মানে এই ধরনের পোস্টডকে বেশি টার্গেট করতে। ওকে, সো নেক্সট। Okay, so what do you need before PhD or postdoc applications? So ইংল্যান্ডে পিএইচডি বা পোস্টডক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কি বেশি প্রয়োজন হয়? প্রুফ অফ ডিগ্রি, যেটা ইউকেনারিক বলে, যেটা ওখানেতে ইউএসএ তে অন্য কিছু একটা বলে ইউকেনারিক। কি জিনিস? তোমার যা সার্টিফিকেট আছে, যত কিছু তোমার আছে, সেগুলোকে তোমাকে
you can direct this validate করতে হবে যে হ্যাঁ এই equivalent to ইংল্যান্ড, হ্যাঁ একাডেমিক বা প্রফেশনাল রেফারি খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে তোমার কাছে 3টে রেফারি হতে হবে। এবং ফার্স্ট অফ অল যদি খুব বড় মানে একটা রেফারি ইংল্যান্ড থেকে সব থেকে ভালো হয়, 2 থেকে 3টে রেফারি, এবং রেফারি গুলো খুব রেপুটেড হওয়া উচিত। শুধু রেপুটেড হলেই হবে না, তারা যেন তোমার জন্য বেশ সুন্দর করে লিখতে পারে, মানে 2 পেজ তোমার জন্য লিখবে। I'm not getting your language. Okay, so you need reference letter or referee from India or maybe from England. If you have a referee from England, at least one referee from England, then it will be good for your application process, because okay, they know that okay, if UK people giving her his or her admission process, then it is a good. So reference letter or referee should be well-known persons, and also her reference letter should be well written, at least 2 pages. And then sample of prior research. What are the sample? Academic writing or publications. And then evidence of previous research experience. That is important things. So suppose you finish a PhD from IIT or maybe from central universities or maybe from a state university. But if you have a work experience with a reputed organizations, or like I did work in WWF India, so it is a very reputed one. So when I came back, when I got the postdoc at in Manchester, then I just asked them why you have choose me. They said that you have a good experience with WWF. So those who have finished your PhD and they have you are thinking to do a postdoc in abroad, so try to do a work experience, whatever it's, maybe it's small, or maybe 6-month work experience, or maybe internships, or maybe something related to a work. So do like if you have a work experience with UNDP, with WWF, with UNESCO, UNICEF, this kind of any kind of UNO organizations, UN organizations, or UN Habitat, or whatever, or those or any like United Nations Human Rights UNCHRO, and this kind of those is well reputed or renowned organizations. So if you have at least a fieldwork experience with them, or at least a project experience or internships, so it will be very beneficial for you. So those who are thinking to do a postdoc, please try to do in India this kind of work. Outline of your proposed research project or idea, good academic CV. So CV is not like 10-page CV. So CV should be 2 to 3 pages and very highlighted, or very, I mean, so if you like few days back, I was in an interview panel. I was taking interview for a postdoc positions with the department, and then in that interview panel, what we discover that means, because it's the first interview that means as a panelist, it was the first interview for me. And then I have seen that they choose somebody, those who are very very ethical about their CV. That means what they have written in their CV, and when they do their interview, they are too much. That means this is matched. Like one guy from Chile, he has written that okay, I do not have experience this skill, but I want to learn. But another guy from India, he have written okay, I have experience in R, Stata, I have experience in R, I have experience in Python, I have experience in fala. But when they are asking questions that do you have the experience of this, and then how do you do this kind of work, then he is unable to reply. Then they thought, okay, that might be he have written so many things to so many skill about which he do not have knowledge. So very that means what you will write in your CV, you should be very careful about this experience or this knowledge you should have. Otherwise, if you are unable to prove during the interview, they will reject you. You should be very honest with your CV, with your experience. English language qualifications and where applicable. It's not sometimes, that means sometimes they will ask that do you have a IELTS score 7.5 for postdoc? Literally, they will not ask you. They will just judge from your academic experience or your research paper, research article, whatever. Summary of academic interest. So this is very important. That means they will, and that means it's not like that you have applied for a postdoc here,
and you will not say, okay, because your postdoc, your topic is very good, your that mean you should not do that in their point of view. You also write that, okay, this project, how this work will help in your academic career, in your research career. So these are the important area where you need to that means you should be careful when you will apply a postdoc, self-defined or predefined postdoc, project-based postdoc in UK. So you should be very careful about this 8 point. And more specifically on the CV, your CV should not be more than 5 pages. Your CV should be very clear and what is necessary to this kind of project. Suppose a project is based on healthcare systems in India, but you have a publications, very good publications to cite economy. So do not give these publications, or if do not give a 10 publications which is not relevant to this advertisement. What is relevant to this advertisement, just give this kind of information. So so I have finished my, that means postdoc and PhD. Now I will say a little bit about trend of jobs in UK. Can you come to the next slide? Next slide. Yeah. So now there is a trend in UK, health or care worker visa. It is for ordinary people, normal people, those who are interested. কি কিছু মানুষ আছে যে না আমি যাবই বাইরে, বা আমি anyhow I will go abroad. So for them there is a very good opportunity for these 2 years. After the pandemic, there is a shortage of healthcare worker in England. So that's why this is very easily you can get a healthcare visa. What is the healthcare visa? So there are so many elderly people, they need a care people, or there are so many care institution organizations are there. They just they give this kind of care visa to numerous people with if you have a graduation, if you have a master's, or what basic requirements. They have basic requirement. You just go to the UK website and just search the health and care visa. So this is most that means easiest visa nowadays. UK health and care visa টা খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় এটা। So those are failed to get a job, or maybe those who are not able to get a job in India, they are that means 5-6 বছর ধরে কোনো জব পাচ্ছে না, বা they are become frustrated, and they are thinking what to do in their career. They can apply this kind of care visa. Job too odd, but earning is very good. You can earn more than £2,000, like more than 2 lakhs in a month. So but for the care visa, because it's come to the ethics, it's come to the loyalty. So you should be very loyal. You should be very careful about your way of talking, your mental. That mean this, when they will interview you, they will interview about your calmness, about your way of talking, about your politeness. So you have to be very careful about these things, because Britishers are very that mean very what is this? That mean their way of talking is very polite. So you should be, that mean when you appear, when you apply for this kind of job, you should be read their ethical guidelines, how much ethics you need to apply for this kind of visa. So that is important point for care and work visa. So but this is mostly, that mean I know many Keralites and the Tamil people are coming, and also Bangladesh থেকে হিউজ পরিমাণ বাংলাদেশ আর কেরালাইটস, বিকজ এদের খুব ভালো যোগাযোগ আছে, কানেকশন আছে, এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে আসছে আজ, মানে এই আফটার প্যান্ডেমিক। সো নেক্সট কাম টু মাই নেক্সট পিপিটি। ইয়েস, আর একটা ট্রেন্ড হচ্ছে, সেটা হচ্ছে নার্সিং জব। এবং আমার মনে হয় ইন্ডিয়াতে ওই নার্সিং জবটা নিয়ে একটা অনেক বড়, মানে হয়তো লাস্ট কয়েক বছর তো নার্সিংটা খুব ইনক্রিজ হয়েছে এবং নার্সিং এ পেয়েছে। সেম ওয়েতে ইংল্যান্ডেও আফটার প্যান্ডেমিক নার্সিং এ একটা হিউজ ডিমান্ড। এবং ইংল্যান্ডের, আমি ইটস মাই ওন এক্সপিরিয়েন্স এন্ড অলসো দোজ হু আর লিভিং ইন ইংল্যান্ড, ইংল্যান্ডের প্রত্যেকটা হসপিটালে এমন কোনো হসপিটাল নেই যেখানে কেরালার নার্স নেই। মানে দিস ইজ মানে এখানে প্রচলিত প্রবাদ আর কি, যে এমন কোনো হসপিটাল নেই এবং যেখানে কেরালার নার্স নেই। এবং ডিউরিং দ্য প্যান্ডেমিক ইউকে গভর্নমেন্ট একটা, মানে কি বলবো, সেলিব্রেট করছে, দে হ্যাভ সেলিব্রেটেড দ্যাট দ্যাট মিন
the Keralites nurse have saved their country like this, because they have dedicatedly worked during the pandemic. So same way, এখানে নার্সিং জব পাওয়া ভেরি ইজি ইফ ইউ হ্যাভ Indian nursing degree, government nursing degree. And that mean in UK people, they after the nursing revolutions in England, UK government believed that Indian nurses are very reputed, or Indian nurses are very that mean ethical towards their patient. That's why England degree, or England BSc nursing degree is very prestigious for or very good to getting a job in UK nursing job. So if you have a BSc nursing from any Indian government institutions, and also a 2 years working experience, so or 1 year working experience, or any hospitals or any registered hospital, then you are eligible to apply, and it is very easy. They will give you flight, they will give you everything, your visa money and everything. So those who have finished nursing degree from India and thinking to go abroad and do your degree and also work, this is very good opportunity for next 2-3 years. So I think, though, if from this program, if anyone belong to any nursing, or maybe your friend, or maybe your family member, or maybe someone, those who did a nursing degree from India and they are not getting job, or maybe they get a job, private job, they are searching a good job. I believe that nursing job is very prestigious here, and you will earn more than 2 lakhs in a month. So this was my overall job opportunities and trending jobs in UK. I hope maybe this is helpful for you. And due to time shortage, I have to finish here. And but there are so many other opportunities are there. But I hope most of the audience here today, today's audience is want to listen about postdoc or maybe the academic job. So that's why I have limited my talk into the postdoc and the most popular opportunities to get a visa, get a job visa in UK. So thank you so much. I think we can go for the question answer. Yeah, Mehbooba, so very well presented. Thank you so much for that. And I guess we are already running out of time, so we will take questions now, which are really important to address, and maybe Zainab or any other speaker might wanna take those questions. So our first question is, can I do PhD in Arabic literature in